Chapter 1 Applications of Matrices and Determinants. Exercise 1.1 question number 3. If f of all was equal to cos alpha 0 sin alpha 0 1 0 minus sin alpha 0 cos alpha, show that f of alpha inverse equal to f of minus alpha. So question la கொடுத்தது f of alpha அப்படிங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சாதாரண மேட்ரிக்ஸ் தான் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் ஆல்ஃபாவில் இருக்கிறதுனால இந்த மேட்ரிக்ஸ் வந்து எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபான்னு நோட் பண்ணியிருக்கோம். நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ரிசல்ட்டு எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா இன்வர்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு எஃப் ஆஃப் மைனஸ் ஆல்ஃபா, இதான் ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு ப்ரூவ் பண்ணலாம். லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு சிம்பிளிஃபை பண்ணிட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 1 நோட் பண்ணிக்கலாம். ரைட் ஹேண்ட் சைடு கேல்குலேட் பண்ணிவிட்டு ஈக்குவேஷன் நம்பர் 2 நோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ 1 and 2 கம்பேர் பண்ணும்போது சேமாக இருந்ததுன்னா தே ஆர் சேம் அப்படிங்கிற கன்க்ளூஷன் கொடுக்கலாம். ஸோ கொஷினில் கொடுத்தது எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபாங்கிற மேட்ரிக்ஸ் கிவன் திஸ் ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா 0 sin alpha 0 1 0 minus sin alpha 0 cos alpha. left hand side calculate பண்ண போகிறோம். The left hand side is f of alpha the inverse. The inverse calculate பண்ணுறதுக்கான formula first எழுதிடலாம். f of alpha the inverse is equal to 1 by determinant f of alpha into adjoint of f of alpha. So this is formula to calculate f of alpha inverse. So first the determinant f of alpha கண்டுபிடிக்கலாம். So determinant f of alpha is equal to, so நம்ம கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸை ரோ 1 வச்சு எக்ஸ்பெண்ட் பண்ணிக்கலாம். காஸ் ஆல்ஃபா 1 into cos alpha is cos alpha minus 0, then minus 0, ஸோ இந்த டேர்ம் எழுத தேவையில்லை, ப்ளஸ் sin alpha, ஸோ இந்த ரோ காலம் லீவ் பண்ணிட்டா 0 மைனஸ் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்குது, ஸோ ப்ளஸ் sin alpha. This equal to cos square alpha plus 0 plus sin alpha into sin alpha sin square alpha. We know that the identity sin square alpha plus cos square alpha is equal to 1. Therefore this is equal to 1. So நமக்கு determinant f of alpha is equal to 1 வந்திருக்கு. This is not equal to 0. Not equal to 0 இருந்தால் inverse exists. Since f of alpha is non-singular matrix, f of alpha the inverse exists. So inverse no determinant f of alpha calculate பண்ணிட்டோம், adjoint f of alpha calculate பண்ணணும். So adjoint f of alpha is equal to, so adjoint f of alpha calculate பண்ணணும்னா இந்த கொடுத்துருக்கிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு, ஸோ நம்ம இதை கொடுத்துருக்க மேட்ரிக்ஸ், இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஏஐஜே டிரான்ஸ்போஸ் நம்ம கால்குலேட் பண்ணோம். ஏ அப்படிங்கிறது நான் இந்த மேட்ரிக்ஸை சொல்கிறேன். இப்போ எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபாங்கிற மேட்ரிக்ஸ்க்கு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம், அது டிரான்ஸ்போஸை கால்குலேட் பண்ணோம். ஸோ நம்ம இந்த கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸை ஃபஸ்ட்டு கால்குலேட் பண்ணலாம். ஸோ காஸ் ஆல்ஃபா, ஸோ இந்த ஃபர்ஸ்ட் டேர்ம் இருக்கிற ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஃபஸ்ட் டேர்ம் ப்ளஸில் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். 1 0 0 cos alpha, then
மைனஸ் இந்த 0 இருக்கிற ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணிடுறோம். 0 0 minus sin alpha cos alpha, then plus sin alpha இருக்கிற ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணிட்டா 0 1 minus sin alpha 0, then minus sin இந்த 0 இருக்கிற ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுறோம். 0 sin alpha 0 cos alpha plus sin 1 இருக்கிற ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுங்கள். cos alpha sin alpha minus sin alpha cos alpha, then இந்த 0 இருக்கக்கூடிய ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுறோம். மைனஸ் sin ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுறோம். cos alpha 0 minus sin alpha 0, here plus sin minus sin alpha ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுங்கள். 0 sin alpha 1 0 minus 0 இருக்கக்கூடிய ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணிட்டா 0 sin alpha 1 0 plus sin இந்த cos alpha இருக்கக்கூடிய ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுறோம். cos alpha 0 0 1. ஸோ மேட்ரிக்ஸை க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ மேலே வந்து டிரான்ஸ்போஸ் இது ஏஐஜே. சி ஏஐஜே அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து சி எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபாவுடைய ஐஜே, தட் இஸ் அ கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் ஆல்ஃபா. இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். cos alpha minus 0, simply we can write cos alpha and minus 0 and so main diagonal and off diagonal ரெண்டுமே 0, so plus 0 minus of minus sin alpha is a plus sin alpha, and here minus sin 0 minus 0 is 0 plus this is cos square alpha and minus of minus plus sin square alpha minus 0 minus 0 is 0 and 0 minus sin alpha minus 0 minus sin alpha already ஒரு மைனஸ் இருக்கு. இந்த டேர்ம் ஒன் மோர் டைம் நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். இந்த 0 இருக்கக்கூடிய ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் cos alpha sin alpha, here cos alpha sin alpha minus 0 இருக்கக்கூடிய ரோ அண்ட் காலம் லீவ் பண்ணுறோம். this row and column, this also 0. ஸோ இப்போ சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம். cos alpha into 0 0 and minus of the term also 0 plus cos alpha minus 0. So close the bracket and transpose. So next page then the cofactor matrix one more time நான் எடுத்து எழுதுறேன். Adjoint f of alpha cos alpha and 0 sin alpha 0 sin square alpha plus cos square alpha value is 1 0 minus sin alpha 0, this is cos alpha transpose. So இந்த மேட்ரிக்ஸ்க்கு கோஃபேக்டர் மேட்ரிக்ஸ்க்கு டிரான்ஸ்போஸ் எழுதுகிறோம்.
cos alpha 0 sin alpha 0 1 0 minus sin alpha 0 cos alpha. Actually this is adjoint f of alpha. So இப்போ f of alpha inverse நம்மளுடைய left hand side f of alpha inverse. So formula substitute பண்ணிக்கலாம் 1 by determinant f of alpha. So determinant f of alpha value is 1. So 1 by 1 is 1 into adjoint f of alpha. Matrix அப்படியே எழுதலாம். Cos alpha 0 minus sin alpha 0 1 0 sin alpha 0 cos alpha. So 1 into this matrix, same matrix. Cos alpha 0 minus sin alpha 0 1 0 sin alpha 0 cos alpha. This is taken as number 1 equation. My left hand side complete பண்ணிருக்கோம். So right hand side வேணும்னா f of minus alpha calculate பண்ணணும். So நம்ம given matrixல wherever alpha, that alpha is replaced by minus alpha. So minus alpha வை replace பண்ணிக்கலாம். Cos of minus alpha 0 sin of minus alpha. The second row 0 1 0. Third row minus sin alpha place la minus alpha 0 cos of minus alpha. This is equal to cos of minus alpha is cos alpha 0 sin of minus alpha minus sin alpha 0 1 0 sin of minus alpha minus sin alpha, already one minus sign here, so it is plus sin alpha 0 cos of minus alpha is cos alpha. This is taken as number 2. So left hand side calculate பண்ணிருக்கோம், right hand side also calculated. Comparing 1 and 2, cos alpha 0 minus sin alpha, here also cos alpha 0 minus sin alpha 0 1 0 0 1 0 sin alpha 0 cos alpha, here also sin alpha 0 cos alpha. So நம்ம 1 and 2 compare பண்ணும்போது நமக்கு left hand side is equal to right hand side அப்படிங்கிற ரிசல்ட் கிடைக்கும். ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம என்ன ரிசல்ட்டை யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறத வேணால் நோட் பண்ணிக்கலாம். அதாவது sin of minus alphaங்கிறது minus sin alpha, cos of minus alpha is cos alpha. இதை தான் இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஸோ from 1 and 2 we conclude that f of alpha, the whole inverse, is equal to f of minus alpha. The result is proved. Hence proved. Thank you.